Avec votre permission, I would like to leave the floor to the representative of the Ministry of Economic and Finance from Côte d'Ivoire. And I guess that the connection should be okay now. Alors, la technologie, nous allons nous adapter à la technologie, puisqu'il s'agit bien d'adaptation aussi. Et je voudrais donc commencer donc, la série des panels par la directrice adjointe globale donc, de GGGI, Madame Elena MacLeod. Je vous laisse donc la parole pour votre intervention, Madame. Thank you. I do have a presentation, so if they can put the presentation up, that would be lovely. But I will start to save time. I know we're very limited on time. And then perhaps the presentation will catch up. So just, first of all, it's just lovely to be here. And I want to really welcome the private sector people that have come as well, because I think that combination of partnering on the private sector and the public side, as well as the non-state actors more broadly, is absolutely critical. Now, I represent the Global Green Growth Institute, and many of you won't have heard of it before. Often people say, oh, I don't actually know what your organization does. We're an intergovernmental organization, but we're relatively new. So we've been around for about 10 years. We work in over 35 countries across the globe, so in Latin America and the Caribbean, in Africa, in the Middle East, in Asia, and in the Pacific. And we're probably the fastest growing intergovernmental organization. We're growing at about 30% a year. We focus on the global green growth transition, and we work at the really pioneering end of finding solutions for what is the most critical challenge that we face today, the climate challenge, but obviously linked very closely to that, the biodiversity challenge. If you can go to the next slide, please. I'll skip through many of these slides. I think it's important to keep to time. But we have a big vision, and the vision is of an amazing world, a world where everybody is prosperous and humans live in harmony with the environment and the planet. Next slide. The next slide just gives a little bit of a show of the different countries where we have offices. But we have over 45 members, even beyond the offices. Next slide. So in terms of the areas we work, and obviously the focus of this particular session is on innovative financing instruments. This is what gets me really excited because, of course, to achieve what we need to achieve, we absolutely need the finance. You know, it's not just anybody on their own that is going to achieve what needs to be achieved. And I often emphasize to really solve what needs to be solved, we need to think radically differently to how we have done before. We have to form radical partnerships like we haven't done before. We have to find radical innovations beyond what we have had before. And we have to have radical impacts, because actually we have so many pledges, but we don't have the action on the ground. And that's really where the GGGI comes in. We're a delivery agent. We work on the ground. We do a lot of policy work. So we support many countries on their NDCs. So we're involved in about 30 country NDCs that was submitted ahead of the COP26, which were more ambitious than previously. We work on broader green growth strategies, but we then convert it into implementable programs. And we work very with great focus and energy on mobilizing finance for our partners. So our partner governments where we are embedded, and that is another something that makes us a little bit different, because in our countries we actually sit within government. If our teams get too big and government can't host all of our staff, then we do have our own offices, but we always try and have desks in our ministries that we work with. And it may be just one ministry, but it's often maybe 3 or 4 ministries, because in terms of the green growth transition, so many ministries are involved. Now, in terms of some of the financial instruments where we've had some really significant successes, we've got on the left-hand side the financial instruments, which would include green bonds,
carbon credits, debt for nature swaps, and performance for ecosystem services. And we have really significant impacts across the world in all of these. But another area that we really focus on is on bankable projects. And I know a lot of you around the room know that there is just a great scarcity of bankable projects. And often it's that early upstage work that is critical. And I often say, if we could just be given 100 million for project preparation, we would mobilize, well, 10 billion or more, 20 billion. There is so much opportunity when there is some flexible funding for the project preparation. A lot of the project preparation funds that exist are not very agile. So we do try and be very agile and nimble as an organisation. We also do something which is set up national financing vehicles. And that's really recognising the power is in the countries themselves, and not just the public sector, but also on the commercial banking side. So we work with commercial banks, with state-owned banks, public sector banks, and also with the ministries themselves to set up these facilities and funds that are there to help with the green growth transition, but at scale. And we have a number of examples of those. I'm going to just flick through these slides. I recognise we're coming to the end of time, but I just wanted to highlight a few things. So next slide, please. So in terms of the green bond work, last year we actually mobilised about $5 billion in terms of green bonds. We actually facilitated the largest sovereign green bond ever to take place with Peru. So that was very significant. It won an award. The opportunity with green bonds is really very untapped. So about 1% of bonds globally are green currently. So there's a huge opportunity there. Next slide. Of course, bonds aren't right for every single country. So everything we do has to be tailored to the needs of the actual country. In Africa, the next slide is showing Africa. There has been about over 4 billion of bonds issued, green bonds, to date. Now, let's just skip to another couple of slides. I want to just take you on to slide 11. If you can go to slide 11, please. So one of the really exciting things to come out of COP26 was the Article 6 negotiations on carbon trading. Now, carbon trading is potentially a source of finance for climate issues, so reducing greenhouse gases. That will lead to a real step change in the amount of finance available, but it's complicated. Actually, if you go to the next slide after this one, please. And the next one. And the next one. I'm really skipping through. There we go. Stop at that one. So what we're doing is, because we are an intergovernmental organisation and we are governed by our members, we have a very neutral position in terms of carbon trading. And we represent both the buyer and the seller. We provide a neutral platform. And why that is important is because there are a lot of shall we say, people or organizations going around the world trying to get countries to have transactions. And it's not always in the interests of the selling country. So for instance, we're working in a number of countries, about 20 different countries currently, exploring how carbon trades could actually take place. We have buying countries that are working with us, and we have selling countries that are working with us. But also our governance structure governs how that carbon transaction platform would take place. But I think that's really exciting. It's very relevant for Côte d'Ivoire, for all of the countries present here in this COP. I think that's probably all I wanted to say. We have a lot of examples, but I don't want to take up more time. I really want to hear what the other panelists have to say. But just to finish by saying, let us work together, let us be pioneering and just think out of the box and be radical and think massively ambitiously and think of it fast and take action now. And then I believe we can actually reach and stay within, shall we say, stay within the 1.5 degrees of warming that is safer than what is beyond it. So thank you for the time today. Thank you so much. Thank you so much, Elena, for your presentation.
sharing with us the broad picture, actually. I have a very quick one. The idea is, how could you link all your global experience to something very specific related to landscape in terms of innovative mechanism? Very concrete one. Yes, please. Yes, okay. So look, all of these were more specifically on forests, but a lot of the work we've done is on forests. The debt for nature swaps are on nature-based solutions. So these are very specifically on the things that are facing the COP. And we've had really exciting conversations this week about the Great Green Wall and how we can use some of these mechanisms and delivery, you know, just to make it happen on the ground. So I think you have the finance, but it's translating it to making it credible on the ground. And that's where it's so important that you don't just have one-off or one-year initiatives. These are 5, 10, 15-year initiatives that need to build year on year, working collectively as partners. But everything I've mentioned today are absolutely relevant and we've done in the space that we're discussing. Thank you so much, Elena. I would like now to leave the floor to Joe Puri, to share with us a vision and experience on this subject of innovative finance mechanism. Joe, you have the floor. Thank you so much, Chair. And I am not going to present a slide. I actually really liked Elena's slides. But I'm going to talk about 4 things today, Chair. So I have 5 minutes. Hopefully I can do 1.25 minutes per point, right? So I'm going to talk about blending. I'm going to talk about non-sovereign operations. I'm going to talk about innovative insurance, payment for ecosystem services. And then I'm going to talk about institutional initiatives that we can do that are also innovative. So let me start. First, we know that what we are doing within the multilateral system is inadequate. In a very recent paper, Kevin Watkins actually calls it and says that the Bretton Woods institutions have been significantly failing in really galvanizing the kind of finance that is required for development, as well as for the climate transitions that we're looking for. And we need an additional, the potential of the multilateral development banks is approximately $1.3 trillion if we could adopt new and innovative mechanisms. I also want to quickly call out to Mariana Mazzucato, who I'm a big fan of, who talks about symbiotic relationships between the private sector and the public sector. One of the things that the public sector, and I put IFAD, the International Fund for Agricultural Development, firmly within the public sector space, even though we are an IFI, is because we have public responsibility. But one of the things the public sector, as well as national governments and international spaces, do not take sufficient credit for is innovation, because we blend. So that's what brings me to the first point. With the provision of grant resources along with loan-related capital, as well as other innovative lending mechanisms, we can de-risk, we can also be first-class takers, and that's exactly what IFAD does as well. So just to give you an example, in a multi-country program called the iGreenFin, we are providing green credit lines to MFIs, to small and medium enterprises through central governments. So they are all underwritten by central governments and ministries of finance. But what is really important is that IFAD provides 0% interest credit lines through capitalizing these banks that are agricultural banks and that actually give out loans at rates that are far below market. So for example, in Ghana, the market rate is 20%. But when we provide capital to the agricultural banks, to the small and medium enterprises, what we do is we enhance their capital base so that they can leverage and provide on lending at rates that are far below market. We can also therefore change, and we do change the tenor, the repayment requirements, as well as the collateral requirements that are required by smallholder farmers. And that's the target group that we're looking at, right? So smallholder farmers really have to be at the front of this transition towards low emission climate resilient pathways. And unless we are looking at significant changes in the pathways that are adopted, both in terms of mitigation as well as in terms of adaptation,
adaptation, we're not going to be able to see that change. So what is really important is that the investment criteria that are then used by the agricultural banks, by the farmer-based organizations, by the cooperatives, are all investment criteria that are supported by IFAD. And the on-lending all has to meet those criteria before the on-lending is done, right? So that's really important. Then the second thing I want to talk about is NSOs, so non-sovereign operations. Being an IFI, we can work with non-sovereign entities as well. So for example, in Madagascar, we are working with Sofiri, which is a non-sovereign organization, and we give small our ticket sizes are far smaller than, say, the IMF or the World Bank, because those transaction costs are things that we can absorb. So for example, our ticket size for the investment in Sofiri in Madagascar is $3 million. But what that means is that we end up capitalizing these non-sovereign entities who can then provide the loans that are green, as well as green credit lines to women, to smallholder farmers, as well as to indigenous people who are usually neglected in areas such as these. The third thing I want to talk about is other innovative mechanisms such as digressive insurance, payment for ecosystem services. And Elena spoke about payment for ecosystem services. But what becomes really important is to take that phenomenon of payment for ecosystem services, which is essentially a performance-based loan, right? And to translate that and to bring it into other areas. And adaptation and mitigation are really clear areas where we can transfer the learning that we are doing there. So for example, in resilience, we have figured out to measure and measure with scale, as well as to measure in a credible way. Article 6 provides us with that opportunity so that we can monetize a lot of the measurable benefits that we can bring about within adaptation by looking at increases in resilience, and be able to monetize it, but also ensuring that we are redistributing and ensuring that the benefits are going back to the people who are providing the carbon sequestration benefits, that is, the smallholder farmers. In digressive insurance, what we are doing is we are recognizing, for example, in many parts of Africa that insurance is required, but again, the low-income populations within West and Central Africa, but also in Eastern and Southern Africa, are not very amenable to buying insurance because of the high premium rates. Right? So it requires a change in norm. With digressive insurance, what we do is the first year, IFAD and its partners, in this case WFP, will come forward and pay 90% of the premium, with the farmers paying only 10% of the premium. In the second year, we come and pay 70% of the premium, farmers pay the remaining 30%. And then that keeps going down. But what that means is that the premia get paid, the risk undertaken by the insurance company is diminished or essentially taken away, and the norm and the behavior change that we need to see amongst our stakeholders is established on the long term, right? And this is what perseverant and patient capital does. And my last point, Chair, thank you so much for allowing me to go on, is at the institutional level, I think what is really important is recognize two big things that are happening in the international space that IFAD is extremely well positioned to adopt, as well as to provide technical assistance on. One is that of SDRs, so special drawing rights are a huge mechanism that are being put forward by the IMF. They have also set up a resilient sustainability trust fund, right? And what that means is that SDRs that have been allocated currently to developed countries can be either donated or lent to other countries that are vulnerable. So under the RST, they can be lent or donated to vulnerable countries. What that means is that can help countries both borrow as well as increase the fiscal space within which they are working. And that's really important. The last point I want to make is on callable capital. Callable capital is essentially recognizing that even in institutions such as IFAD or the World Bank, you can have countries that do
cash contributions that add to the capital of these institutions. But countries can also guarantee on lending, right? So you don't have to necessarily invest, but you can guarantee. This idea of callable capital has been exploited, for example, by the World Bank, but there are many other Bretton Woods institutions as well as IFIs that can take advantage of this so that we really expand the space within which we are working. And again, the potential for this is $1.3 trillion. Put that against the $2 trillion that we require for renewable energy technologies just themselves. And we then have a possible solution. In the last examination that was done of new and additional climate finance, the overall new and additional climate finance that we saw was, I think, 630 billion. Adaptation was a very, very small percentage. I think it was less than 25%. That clearly needs to change. And with the things that we're doing, as well as the investment criteria that we are putting forward, the reimbursable technical assistance that we're providing to countries as well as to MFIs, we hope to see that change. Thank you so much, Chair. Thank you so much. Joe, thank you. Thanks a lot. A very quick one too. Yeah. You mentioned payment for environmental services. Yeah. As a result-based payment, yeah, or performance-based payment. And at the end of the day, we want to be sure that the farmer or the community will effectively receive the money. How do you manage to channel these resources, financial resources, to the end and beneficiaries? Because result-based payment is also means technical monitoring approaches. And how do you involve also the private sector into that? Are they part of the NSO, the non-sovereign operators, or do you have another approach? Thank you. Thank you so much, Chair. That's a really good question. So let me first use this also as my bully pulpit to say that I feel that we have not yet exploited the full potential of payment for ecosystem services, primarily because when you look at some of the amounts that get transferred to the end beneficiaries and stakeholders with payment for ecosystem services, they're really small. Yeah, but having said that, let me address your question. What mechanisms do we use to essentially transfer those payments, and do we involve the private sector? So currently, the answer is that we use farmer-based organizations, cooperatives, civil society organizations, and to the extent that these can be seen as non-governmental institutions, and the fact that they're a collective of private agents, we do think that they are part of what we call private financing. But the important part is that IFAD works really closely with these farmer-based organizations, civil society organizations, as well as cooperatives to ensure that those payments get made and that farmers and stakeholders are receiving these payments. The tracking and tracing of those is a different question, as well as the poverty impacts of those is a different question. But we can talk about that later. Thank you so much. I think that vous avez justement parlé des banques commerciales que vous appuyez justement pour optimiser les ressources et permettre justement d'atteindre donc les cibles pertinentes. Je voudrais donc, en m'excusant tout à l'heure pour l'erreur, laisser la parole non pas à Monsieur Youssouf Fadiga, le directeur général de la BNI, qui est ici représenté par Monsieur Jérôme Ahua, qui est le directeur général adjoint de la Banque nationale d'investissement, la BNI, à qui je vais maintenant laisser la parole pour partager aussi son expérience, non seulement de banque qui est en cours d'accréditation, je crois, au niveau d'un fonds majeur, donc le fonds GCF, mais qui est aussi impliqué dans le projet iGriffin, que justement IFAD porte et finance. Monsieur Ahua, vous avez la parole. Ok, je voudrais vous remercier. Je crois que se sont trompés sur la présentation, mais c'est pas grave. On peut y aller. D'accord. Donc, je pense qu'on va enlever cette présentation, puisque ce n'était pas
la définitive et puis j'ai reçu celle que j'ai. Voilà. Donc, pour commencer, je voudrais déjà excuser donc l'absence de mon directeur général qui est en déplacement et puis présenter la Banque nationale d'investissement et ensuite partager cette expérience que nous avons, qui est une expérience en fait débutante puisque nous avons entrepris le processus depuis l'année dernière. Il faut savoir que la BNI, donc Banque nationale d'investissement, est une banque soixantenaire qui émane de la Caisse autonome d'amortissement et qui est en 2004 est passée en fait au vocal de banque. Avec un actionnariat composé à 100% en 2004 de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une banque publique. En janvier 2020, il y a eu une ouverture du capital qui nous a permis en fait de faire entrer la CNPS, qui est la Caisse nationale de prévoyance sociale, à hauteur de 19%. Et pour ce faire, nous avons changé en fait de type et nous sommes devenus une société à participation financière publique majoritaire. Voilà. Donc, nos missions essentielles, c'est financer vraiment les PME et également sur le modèle également de banque universelle, permettre également l'accessibilité bancaire et la financiarisation de l'économie, l'accompagnement de l'État sur les problématiques en fait financières et nos métiers partent aussi bien de l'investissement, du refinancement, du conseil et de la gestion des actifs. Donc, la BNI, outre ses activités, donc gère également des fonds nationaux destinés à apporter en fait des solutions pour améliorer le bien-être des populations. Donc, fort de cette expérience, nous nous sommes lancés dans le processus d'accréditation au fait vers climat. Et à ce titre, justement, l'expérience à partager, c'est que au départ, nous avons procédé à une évaluation institutionnelle avec l'appui technique et financier donc de l'Institut mondial pour la croissance verte, donc du JJDI, en vue de déceler les écarts par rapport aux normes et politiques de gestion du Fonds vert climat. Nous avons ensuite procédé à la formalisation de toutes nos procédures et politiques en conformité avec les normes de gestion du Fonds vert climat et élaboré également des documents de gouvernance et de planification stratégique qui a permis en fait de travailler sur la transparence, les mesures anticorruption, politique du genre, assorties d'un plan d'action et une mise en place aussi d'un système de gestion environnementale et sociale. Et donc, au jour d'aujourd'hui, en termes, voilà, donc si on peut avancer, c'est un peu, voilà, c'est cette présentation. Arrive à la slide 7. Donc, au jour d'aujourd'hui, en termes d'actions à venir, nous devons procéder en fait à la sélection d'un consultant avec l'appui du JJDI, donc pour nous accompagner dans la suite du processus d'accréditation, avec également la soumission des dossiers de candidature via la plateforme numérique d'accréditation. Voilà. Et donc, au jour, en termes de partage également, nous voulons, à titre d'exemple, pour d'autres structures qui pourraient être intéressées également par le processus, nous voulons mettre l'accent en fait sur les prérequis de base à avoir, à savoir épouser donc en termes d'avantages les standards internationaux et contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs de développement durable, se démarquer de la concurrence en constituant un élément de différenciation et de référencement auprès des promoteurs des projets, des bailleurs de fonds et autres institutions financières, et se développer grâce à la reconnaissance internationale des opérations, attestation de la conformité qu'elle offre et du cadre de référence qui limite le contrôle multiple. Bénéficier également des instruments financiers attractifs parce qu'ils en ont parlé ici tout à l'heure avec plusieurs caisses en fait de financement et puis développer de nouveaux produits financiers pour soutenir l'économie nationale et renforcer la résilience du pays et des populations à travers le financement des programmes, projets d'atténuation, d'adaptation au changement
climatique. Donc, c'est ensemble, en fait, d'avantages que nous entendons bénéficier dans le cadre de notre accréditation. Et donc, en termes de partage d'expérience, nous pouvons dire également pour d'autres institutions qui pourraient être intéressées par ce mécanisme, en termes de prérequis, il faut avoir un management fortement engagé, donc un top management fortement engagé dans le processus. Réaliser une évaluation institutionnelle en vue de déceler des écarts de l'organisation par rapport justement aux normes internationales qui sont demandées, et la mise en place d'un bon système organisationnel qui implique la constitution d'une équipe projet totalement dédiée. La formalisation également de toutes les procédures et documents de gouvernance en conformité avec les normes de gestion du Fonds vert climat. Et puis recourir enfin aux facilités offertes par le Fonds vert climat, le GDIE et les autres partenaires au développement à travers des programmes de Earnest ou tout autre type d'appui. C'est un peu ce type de prérequis que nous pensons qu'il faille avoir pour pouvoir bénéficier justement de l'appui des institutions ainsi présentes. Donc voici ainsi présenté un peu le partage que nous souhaitons faire. Merci infiniment. Et je pense qu'à vous, voilà, des applaudissements. Et je voudrais, sans plus attendre, laisser la parole à Luc, que je disais l'homme de la maison, et en même temps l'homme d'un grand projet. Vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Good morning to you all. May I have my slides, please? I'm pleased to introduce you to the Adaptation Benefit Mechanism. That is a result-based financial mechanism for climate adaptation piloted by the African Development Bank to be used under Article 6.8 of the Paris Agreement. And first, few rather staggering numbers regarding adaptation and climate finance. In fact, adaptation makes less than 10% of the global climate finance. That is the assessment of 2020. And land use, only 2.2% of it, all combined. So we have a long way to go. And why is sustainable landscape management so key? First, for most of the developing countries, especially in Africa, the economies are rather natural resource based. That is why nature-based adaptation is the entry point for those countries to build their adaptation, and therefore it makes a very large share of their NDCs. And land degradation, in fact, is the problem that countries are facing in Africa. But the good news is that benefit of taking action against land degradation outweighs the cost of it by 7 times, at least in sub-Saharan Africa, 7 times. It means when you put $1, you can reap 7. Well, I don't know how many business can deliver that, but we need to understand it and get involved into it. And private sectors and businesses need to understand that if they want to climate-proof their businesses that are, of course, built on ecosystems or terrestrial ecosystem resources, then they need to de-risk their value chain, and therefore they need to ensure that they work on sustainable landscape management. That is why it is key. And how could ABM contribute to harnessing private sector investment in sustainable landscape management? First, the core problem, we have seen it, not much of global landscape finance is going into adaptation and not much into land. But we have an opportunity here. The opportunity is, as Joe has put it, it is under Article 6, especially 6.8 of the Paris Agreement. We need to bring forth a mechanism that may not be market-based, but we still work for across the landscape of actors that are working on or building or making business with landscapes. That is where we have the opportunity. Now, what is the ABM, Adaptation Benefit Mechanism, and how it works? As I said, it introduced the concept of certified adaptation benefits, which are delivered
quantified and verified. And I will show you the cycle of it. Next slide, please. Another slide. And the next one. Thank you for catching up. So, so ABM is to work in under Article 6.8 of the Paris Agreement. It is designed to deliver a benefit. We know that adaptation delivered many co-benefits, not only adaptation and mitigation, but also public goods. But when a private sector company invests in adaptation, it is important to ensure that he gets incentivized by the co-benefit that he delivers that are rather of public goods. And if we can do that, which is just justice, then we will de-risk their investment by incentivizing what they need to do. Next slide, please. And that is what adaptation benefit is about. And you can see the activity cycle of the adaptation benefit process. This is the process in 8 steps. First, we need to have an activity identified by a private sector company who is willing to get involved. And that is identified and submitted to the adaptation benefit executive committee to see if it fits what the ABM is intended for. And then activity description document is prepared and submitted. That is steps 2. And you have a methodology that is designed and also approved. But here is not necessarily a new methodology. It could be about a methodology already approved that could be used by a private sector company. And then the so-called ADD, activity description document, is validated and entered into a registry. And we have this time the steps for implementation. And that implementation will lead to the certified adaptation benefit that an off-taker which could be, a development partner or a climate fund, who could therefore be the off-taker to buy those adaptation benefits. And then, of course, the product of it will go to the company, and it will work throughout the value chain of the company. And who are the potential, next slide, please. Who are the potential who are on the demand side and who are on the supply side of adaptation, certified adaptation benefits? You have, for the purchasers, you have developed countries, government, climate fund, private sector. Next slide, climate sector, stakeholders, philanthropic organizations, and individuals who may be willing to really support that process. And on the supply side, you have project developers like government, local authority, private sector, and non-profit organization. So next slide, please. What are the progress made so far, and what are the next steps? For now, we have the overall institutional setup of ABM in place, which means we have the ABM Executive Committee, which I have the privilege of co-chairing. We also have the supporting structure, meaning the secretariat. We have the methodology panel, the roster of experts. This is all established and working. We have multiple guidelines already discussed and in place, and we have 7 ABM ongoing demonstration projects. That is where it is very interesting. We have, for instance, in Côte d'Ivoire, a project ongoing that is about cocoa production, a sustainable production of cocoa in landscape. But we have a project in Nigeria, another one in Benin, Mali, Burkina Faso. You have it on the slide. So 17 ABM projects are ongoing. And the next steps are to ensure that we put in place an adaptation benefit fund that is foreseen, or a window for purchasing certified adaptation benefit under the African Adaptation Acceleration Program, and we hope to launch it by COP27 in Egypt. So here are, next slide, the final one. Yes, here are my takeaways for you. We really need to ensure that in the 3 years window that we have to take effective climate action to keep
global warming under the 1.5 degree scenario of Paris Agreement, we need to ensure that we stop expanding our farmland into forest. This is 80% of forest loss globally, and we are still losing 10 million of hectares of forest every year. Unsustainable. We need to ensure that we bring this to an end, and the way to do it is to, number one, move towards ecologically intensive production in farmland and restore already degraded land and put them to use. This is where the private sector can be in business, because restoration is something that is a rewarding business. So adaptation benefit mechanism, because it rewards the co-benefit of climate adaptation. It contributes to incentivize private sector investment in sustainable land management, avoid and prevent land degradation, and scale up restoration, while climate proofing the value chain of nature-based businesses. Merci infiniment. Thank you so much. Thank you so much. Je pense qu'il y a une question, mais peut-être qui fera l'objet de débats ultérieurs. C'est de savoir finalement si ce mécanisme, et là on est vraiment dans l'innovation, est vraiment un mécanisme qui est lié uniquement aux subventions ou qui peut aussi faire appel à des prêts. Mais il y a tout un débat autour de la question. Mais encore une fois, je ne vais pas vous retenir sur le sujet, sauf si c'est peut-être en une demi-minute. Oui, c'est à la fois pour tout ce qui est possible en termes de financement. Par exemple, un partenaire au développement peut mettre une ligne de crédit particulier dans une banque, y compris une banque d'agriculture, pour faire ça. Okay. Très bien. Merci infiniment. On en arrive on va dire au nerf de la guerre. Les ressources financières avec le fonds majeur, donc le GCF, et donc certaines des interventions sur le panel, notamment celle de la BNI et même celle de IFAD, a bénéficié directement ou indirectement justement des fonds du GCF. Et nous avons la chance d'avoir Kabishi qui va maintenant partager avec nous sa vision, son expérience et sur le sujet. Vous avez la parole. Merci infiniment. Et encore une fois, mesdames et messieurs, bien le bonjour. C'est un honneur pour nous d'être aujourd'hui avec vous et surtout avec les partenaires autour de la table avec lesquels nous sommes très contents de collaborer et aussi qui nous permettent en fait de montrer déjà des cas concrets, d'exemples de la façon dont le Fonds vert pour le climat contribue à l'innovation, que ce soit par le truchement de la sélection des partenaires avec lesquels nous travaillons et le support des partenaires, comme dans le cas de la sélection, de l'identification puis la sélection de la BNI grâce à GGGI, ou encore que ce soit par des investissements dans des projets comme par exemple ce mécanisme ABM dont Luc nous a parlé et qui est soumis par un projet d'une de nos entités accréditées, la Banque africaine de développement. Donc en fait, c'est fantastique de pouvoir être là pour en fait pouvoir présenter ces cas déjà concrets. Alors le Fonds vert pour le climat, juste pour ne pas vous embêter et répéter des choses que vous avez certainement entendues depuis 2016, comme vous le savez, the last kid on the block en matière des fonds de financement de la lutte contre le changement climatique, avec comme mandat d'accompagner les pays développés pour faire un développement sobre en carbone et s'aligner avec l'accord de Paris. Et alors, par cela, nous passons en fait comme un catalyseur d'innovation. L'un de nos principes, c'est de faire ce que nous appelons un changement de paradigme. Tout investissement que vous amenez au Fonds vert pour le climat doit justifier d'un changement de paradigme. C'est le premier élément d'innovation que nous avons. C'est-à-dire que nous accompagnons les pays en passant par les partenaires comme les entités accréditées et les prestataires de services ou delivery partners pour permettre de changer la façon dont nous faisons le business. No more business as usual, un shift de paradigme. C'est ça le premier élément d'innovation. Le second élément d'innovation, c'est qu'en fait, nous offrons des instruments qui permettent aux partenaires d'utiliser
leur imagination, leur sens d'innovation pour que ce soit mettre sur pied des structures, que ce soit pour avoir des stratégies, n'est-ce pas, sectorielles, pour avoir un path de développement sobre en carbone, que ce soit pour amener de nouvelles technologies. Et ça, c'est le deuxième niveau où nous accompagnons l'innovation. Nous pouvons utiliser un instrument très puissant que nous appelons le Readiness, qui est un peu l'équivalent de notre assistance technique et qui donne des ressources à chaque pays pour faire conduire toute une série d'activités qui peuvent les supporter dans ce cas. Et à part le Readiness, qui est cette assistance technique, nous avons aussi les investissements à proprement parler dans des projets. Et là, en fait, il n'y a de limite que l'imagination que nous avons. Nous sommes très contents d'avoir dans notre portefeuille de projets beaucoup d'exemples qui peuvent vous montrer la façon dont nous avons accompagné les acteurs du secteur privé pour mettre en œuvre des projets où il y a beaucoup d'innovations, que ce soit des innovations au niveau de la structure financière des projets, que ce soit des innovations technologiques, que ce soit la combinaison des deux. Et en plus de ça, et ça c'est un autre élément que nous apportons en matière d'innovation, nous permettons dans le secteur privé d'apporter des éléments qui permettent d'établir ce que nous appelons le enabling environment. Donc vous pouvez faire ça de deux façons, soit vous passez par le readiness pour avoir une approche générale, mais vous pouvez aussi passer par des projets spécifiques pour le faire. Nous avons par exemple un projet qui a été fantastique, qui est fantastique parce qu'il est encore en cours, qui est un projet que nous appelons AFAWA, avec la Banque africaine de développement au Ghana, et qui apporte en fait du soutien aux femmes entrepreneurs dans des milieux ruraux avec de l'accès au financement. Mais ce que nous avons fait, nous avons amené là-dedans une très forte composante d'assistance technique pour permettre à ces femmes entrepreneurs de se préparer à faire face aux banquiers. Parce que, comme vous le savez, l'un des problèmes que nous avons, surtout avec ces petits acteurs, c'est qu'ils ne parlent pas la même langue que les gestionnaires de l'argent, que les banquiers et consorts, même lorsque vous regardez la microfinance. Alors, ce que nous faisons, nous avons là-dedans une composante d'assistance technique qui permet de préparer ces femmes entrepreneurs à ce qu'elles puissent avoir des dossiers alors qu'ils vont devenir bancables, comme on dit, qu'elles pourront présenter. Nous avons aussi beaucoup d'interventions dans les marchés des capitaux. Et parce que nous essayons d'intervenir à tous les niveaux. Donc, dans les marchés de capitaux, par exemple, un projet qui a été approuvé assez récemment est un projet pour mobiliser des ressources du secteur privé pour la protection des rifts de corail. N'est-ce pas? Et comme vous le savez, ça c'est un problème qui est de plus en plus prégnant, où nous avons une réduction de la biodiversité parce qu'il y a énormément de déperditions dans les corails. Et ce que nous avons fait, nous avons, avec une entité accréditée qui s'appelle Pegasus, qui est un fonds d'investissement, nous avons mis sur pied ce mécanisme qui va mobiliser le financement du secteur privé pour avoir la protection de ces rives coralliers. Et donc, c'est comme ça que nous agissons. Nous sommes aussi, comme GGGA, par exemple, l'a dit, nous sommes tout à fait preneurs lorsqu'il s'agit, par exemple, d'établir des bons qui pourront financer tout investissement vert. Alors, je sais qu'on s'approche très rapidement de ces 5 minutes, donc je vais tout simplement vous dire que finalement, le Fonds vert pour le climat, pour lui, l'importance du secteur financier est telle que nous avons en fait établi cette division spéciale que nous appelons la division du secteur privé, le Private Sector Facility. Et là-dedans, nous avons plusieurs domaines d'intervention et que ce soit des domaines de ce qu'on appelle la finance de projet, où là, nous pouvons, projet par projet, décider de comment on va appuyer, que ce soit en matière d'adaptation ou bien d'atténuation, énergie renouvelable et consorts. Mais nous avons aussi une division, par exemple, qui s'occupe des marchés financiers, et c'est là qu'on va s'associer avec des partenaires pour voir comment mettre sur pied des structures pour lever des fonds à partir des marchés des capitaux, en passant par exemple par des obligations vertes, ou même maintenant des obligations bleues, parce qu'on parle du support de l'économie bleue. Et nous avons aussi une nouvelle unité qui est entièrement dédiée à l'innovation et à la technologie pour supporter le climat. Alors, je vais m'arrêter là. Merci. Nous sommes ouverts pour toutes les questions. Merci. Et ce sera un plaisir que de discuter avec vous. On peut Merci vous encore. accompagner vraiment. Malheureusement, le temps nous est compté, mais je suis sûr que les questions brûlent les lèvres.
parce que à vous entendre, tout est parfait dans le meilleur des mondes, et pourtant l'accès au financement du fonds vert reste une gageure, les acteurs de terrain en particulier. Mais je crois que ça fera l'objet d'autres débats. Je voudrais maintenant laisser la parole à Monsieur Gilles Pletz, directeur exécutif pour le développement durable donc de l'Agence française de développement. Gilles, vous avez la parole en 5 minutes, mais je sais que vous pouvez faire encore plus court. Merci Président, merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de l'invitation. C'est un plaisir de partager avec les collègues nos expériences et nos réflexions sur un des objectifs les plus difficiles en fait de l'agenda international, c'est d'amener de l'argent privé sur les zones les plus marginalisées au monde, ou investir pour des raisons d'environnement absolument défavorables à la sécurité financière, défavorables au rendement, défavorables à la stabilité. Il est extrêmement difficile d'attirer des fonds privés. Si on faisait le décompte des investissements privés régionaux, internationaux, voire nationaux dans les régions du Sahel en particulier, on se rendrait compte que c'est vraiment au compte-gouttes que cela arrive, et ceci malgré tous les efforts que font les organismes publics pour dérisquer, pour accompagner, pour créer des conditions plus satisfaisantes pour les investisseurs privés. Objectif très très difficile. Et si on essaye de répondre de façon honnête à la question que pose ce panel, et qui est une très bonne question, sur comment faire atterrir les fonds dans des terroirs et des territoires pour promouvoir de l'agriculture durable, facteur de restauration des terres dégradées, en particulier de lutte contre la désertification, eh bien les réponses sont loin d'être évidentes quand on part du terrain, et où finalement il y a peu de choses qui arrivent. Donc, je représente l'Agence française de développement, mais aussi les banques publiques de développement en général. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'un certain nombre de banques publiques de développement, encore une fois, nous représentons 10% de l'investissement mondial, public et privé. Un certain nombre d'entre nous font un effort extrêmement précis en ce moment pour s'aligner sur les 3 conventions de Rio, pour s'aligner sur les objectifs du développement durable. Et cela inclut évidemment des listes d'exclusion, de ne pas financer d'agriculture qui déforeste. Ça inclut évidemment des safeguards et des politiques extrêmement strictes pour s'assurer de ne nuire à aucun des ODD, et en particulier de ne pas nuire à la qualité, à la fertilité des sols, bien évidemment. Ça implique un screening extrêmement précis des projets qui sont financés. Ça implique de travailler conjointement en tant que avec le secteur privé, mais aussi comme policy bank pour créer des conditions favorables à l'environnement. Et ça implique de convaincre les 520 banques publiques de développement à travers le monde d'améliorer l'ensemble de leurs standards en matière de climat, en matière de biodiversité, en matière de lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Et je vous invite à revenir à Abidjan dans quelques mois. Nous allons tenir le Finance in Common Summit qui rassemble toutes les banques publiques de développement sur les questions précisément d'alignement aux ODD et aux conventions de Rio. Est-ce que cela, comment finalement de façon plus concrète on réalise cela? Donc attirer les financements privés dans des territoires comme ceux du Sahel ou des zones désertiques peut se faire en redirigeant des subventions publiques pour attirer des subventions privées. Évidemment les instruments de blending, on en a parlé. Et nous, on est très engagés avec d'autres bailleurs dans le LDN, bien évidemment. Et là aussi, de l'humilité, parce qu'en fait, combien de projets financés par le LDN réussissent finalement à avoir un effet de levier sur la finance privée au Sahel, par exemple. Bon, l'expérience montre que c'est quand même très peu pour l'instant, parce que c'est compliqué. Même avec des effets de levier, de dérisking, où le secteur public prend en charge les tranches juniors de ces fonds blindés,
Malgré ça, l'effet levier est souvent pas plus que 1 pour 1, hein, 1 euro public pour 1 euro privé, et on ne finance pas tous les besoins en fait en matière de lutte contre la dégradation des terres. Il faut aussi évidemment s'assurer que on convainc finalement les investisseurs, hein, qu'on a un activisme auprès des shareholders de l'intérêt d'aller investir dans ces endroits-là. Sans conviction, sans travail auprès des shareholders et des actionnaires, je pense que les choses sont très difficiles. Et évidemment, il y a toute l'intermédiation bancaire par les banques nationales, hein, d'équiper ces guichets sur de la microfinance adaptée au contexte sahélien, par exemple, sur évidemment du crowdfunding, sur évidemment dans le marché financier lever des fonds sur la base de green bonds, de climate bonds ou de SDG bonds, que l'AFD fait beaucoup, pour refinancer par exemple ces 12 milliards d'activités à travers le monde. Alors ces activités financières, encore une fois, contexte difficile, mon deuxième message c'est de dire qu'elles doivent aussi s'appuyer sur des actions de gouvernance à l'échelle des territoires. C'est-à-dire qu'on ne fera pas venir des investisseurs privés sans un environnement de gouvernance territoriale, de coalition d'acteurs, de reconnaissance de l'ensemble des stakeholders, que ce soit les femmes, les hommes, les éleveurs, les pasteurs, etc., qui fassent sens au niveau d'un territoire. Cela suppose de la décentralisation, cela suppose une capacité de gouvernance locale qui sécurise les investissements. C'est pour ça qu'on a tendance à dire à l'AFD qu'il faut être à la fois financeur du secteur privé, financeur des politiques publiques et policy bank pour aider les gouvernements à renforcer vraiment un cadre consolidé. Et donc on insistera beaucoup ici, c'est très important, hein, sur le principe de gouvernance territoriale qui est une condition sine qua non pour que des investisseurs privés aillent pouvoir investir auprès des petits agricultrices et agriculteurs. Absolument essentiel. Oui. Merci infiniment, Gilles. Désolé parce que le temps nous est compté, mais des applaudissements s'il vous plaît pour l'intervention de Clates. Avec vraiment nos excuses, nous n'allons prendre qu'une ou deux questions maximum. Est-ce que dans le public, je peux prendre deux questions, le président Coutois, Madame, Président Coutois, vous commencez avec vraiment de façon très concise et pour les panélistes, ça sera aussi très court. Je serai très précis et très rapide. Je dirais merci à GDI d'avoir organisé ce panel. J'ai suivi GDI depuis longtemps, donc je parlerai un peu à Elena pour dire que effectivement nous avons dès le départ travaillé avec GDI, avec l'ensemble des équipes que vous avez. Et moi, je représente le secteur privé de la Côte d'Ivoire. Et donc, notre objectif par rapport aux uns aux autres, c'est d'avoir des choses totalement concrètes et des programmes totalement concrets. Pas des choses qui n'apportent pas de résultats en matière de changement climatique, en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc, nous sommes dans une démarche véritablement opérationnelle. Très bien. Et dans ce cadre-là, nous avons, avec le Dr Fofana, nous essayons de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour nous, il faut que vous passiez l'étape gouvernement. Merci. Parce qu'ici, on est au niveau du secteur privé. Merci, Président. Donc, il faut que directement, vous arriviez directement au niveau du secteur privé. Merci. Par l'élaboration de MOU directs qui permettent véritablement d'aller directement aux choses. Et nous, on a des exemples avec l'AFD. Président, Gilles est là. La question, Président, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas de question. Très bien, pour la contribution, merci infiniment. La question, disons que ce que je voudrais dire, c'est que nous avons des exemples directs avec l'AFD,
où avec Sonref, on a mis directement en pratique quelque chose de totalement opérationnel. Merci. Et qui permet véritablement d'apporter vraiment des réponses claires. Merci pour cette expérience. C'est ça qu'il faut expérience. développer. Très Non, bien. parce que Quelque souvent, chose de concret. je préfère Merci. le dire, parce que Peut-être, madame, des organisations, on parle beaucoup, Très mais bien. dans l'action concrète, Président, on n'a pas beaucoup merci de infiniment. choses. Madame, vous avez la parole, s'il vous plaît, après cette contribution. Merci beaucoup. Je suis Kamboulidi Rachel, agricultrice, femme de terrain, qui gère au niveau de l'OIA, l'interprofession carité, près de 25 000 femmes à travers les 9 régions productrices du carité. Merci. Il y a La un question. potentiel. La question, s'il vous plaît. Donc, j'ai écouté tous les panélistes. Il faut réfléchir différemment. Je suis d'accord avec vous, madame. Les projets bancables sont rares. Merci. Donc, La il faut y question, s'il vous penser. plaît. La question au niveau de la BNI a dit on finance les PME. Je veux bien qu'on me dise c'est quel type de PME. Hier, l'après-midi, j'ai rencontré une équipe de la BAD à la banque Cofinance, si vous connaissez bien. À ma grande surprise, je trouve La question, s'il vous la plaît. question c'est qu'au niveau de la BAD, ils disent qu'ils ont financé 738 millions à des femmes entrepreneurs. Moi, j'y étais hier Merci, après-midi. madame, pour la J'ai question. la question, je dis, sur quelle base Très bien. on se penche pour financer certains Merci. entrepreneurs et Très bien. on laisse d'autres. Très bien. On veut aujourd'hui arriver Merci. à pouvoir restaurer le sol. Mais Merci. ce sont nous, les femmes, Très bien. qui sommes sur le terrain. Absolument. Donc, je pense qu'il faut faire avec les femmes Absolument. agricultrices. Je suis d'accord pour une gouvernance locale Oui. pour que nous puissions être au cœur du Merci. changement climatique. Merci Parce que pour ceux cette qui en contribution. souffrent, ce sont les femmes. C'est Merci. nous qui payons le plus fort sur le terrain. Merci beaucoup. Je pense que la BNI en aparté vous répondra. La BAD n'est pas ici directement représentée. Et je crois qu'on s'achemine donc, nous sommes à la fin de ce panel. Je voudrais m'excuser vraiment pour avoir forcé un peu le temps, mais le temps nous est compté. Je voudrais vraiment remercier chacune et chacun. Et je crois que nous devons encore des applaudissements à nos distingués éminents panélistes qui nous ont partagé leurs expériences brillantes. Et la photo de famille pour terminer avec les panélistes, en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne COP et une bonne fin de journée. Merci. Merci. Vous dites? Vous avez travaillé sur l'interprofession du carité. Je suis la deuxième vice-présidente. Je suis le président de Seriouchi, donc c'est nous qui faisons le programme régional pour les nouvelles plateformes qui fonctionnent aux énergies renouvelables pour le carité. D'accord.